Hi friends, welcome back to Haram physics class. So today we will discuss about the physical science SSC 10th class. సో లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా వల్ల మనకి 2 చాప్టర్స్ని డిలీట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు టోటల్గా 10 చాప్టర్స్ మాత్రమే ఉండేవి. ఈ ఇయర్లో మనకి టోటల్ కంప్లీట్గా 12 చాప్టర్స్ ఉండడం జరిగింది. ఈ 12 చాప్టర్స్ ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం. హీట్, యాసిడ్, బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్, రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ప్లేన్ సర్ఫేస్, రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, human eye and colorful world, structure of atom, classification of elements, the periodic table, chemical bonding, electrical current and electromagnetism. And last 11th one, principles of metals, and last one, carbon and its compounds. So last academic year lo manaki two chapters the electromagnetism alane carbon and its compounds ఈ రెండు లెసన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ నుంచి ఒక టాపిక్ ని కెమిస్ట్రీ నుంచి ఒక టాపిక్ ని ఒక లెసన్ ని రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆప్షనల్ చాప్టర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కంప్లీట్ గా మనం అన్ని చాప్టర్స్ ని చదవాల్సి ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనం ఈ రోజు ఫస్ట్ లెసన్ ని డిస్కస్ చేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ లెసన్ ఈస్ హీట్. So first, heat. What is the meaning of heat? Heat is a form of energy. Form of energy. So heat is a form of energy. It can be transferred from hot body to cold body. So it is always transferred from hot body to cold body. Next, what is the CGS units and SI units of heat? The first one, CGS units of heat is calorie, and the second one, SI units is joules. Alright, clear? So heat is a form of energy. It can be transferred from always hot body to cold body. So heat always traveling from hot body to cold body. So here CGS units of heat is calorie and SI units of heat is joules. It is represented Cal and joule is J. So next, what is calorie? So calorie means the amount of heat energy required. Amount of heat energy required to rise the temperature. To rise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 degree Celsius. So this is the important one. So here we can mention the or we can remember the an important point, that is 1 gram of water by 1 degree Celsius. ఇక్కడ మనం ఒకసారి తెలుగులో చూసుకున్నట్టయితే హీట్ అంటే ఉష్ణం. ఉష్ణం అంటే ఒక శక్తి స్వరూపం. ఉష్ణం అనేది ఒక శక్తి స్వరూపం. ఇది ఎల్లప్పుడూ వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకు అనేది ప్రవహించడం జరుగుతుంది. దీన్ని సిజిఎస్లో క్యాలరీ అని, ఎస్ఐలో జౌలుగా చెప్తాం. ఇక్కడ క్యాలరీ అనగా ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. Okay friends, calorie means the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. So 1 gram of water by 1 degree centigrade, it is called
calorie. So here 1 calorie is equal to 4.186 joules. 4.186 joules. So 1 calorie is equal to 4.186 joules. Next one, temperature. So what is the meaning of temperature? So temperature, the degrees of hotness or coldness of a body. Degrees of hotness or coldness of a body. The degrees of hotness or coldness of a body is called temperature. తెలుగులో ఏదైనా ఒక వస్తువు వేడిగా లేదా చల్లగా ఉంది అనే దాన్ని ఎలా చెప్తామంటే టెంపరేచర్ వల్ల చెప్తాం. సో హియర్ ద CGS units of and SI units of temperature. So temperature CGS units is degree Celsius. Degree Celsius. And SI units is Kelvin. So it is degree Celsius and Kelvin. So here 0 degree Celsius is equal to 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvins. 0 degree Celsius అనేది 273 Kelvins కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, so what is the human body temperature? Human body temperature is normally 98.4 degree Fahrenheit or nearly equal to 37 degree Celsius. That means 36.8, but we can take the 37 round figure. So this is the human body temperature. So here we can take the temperature conversions. Suppose we can take the some value in degree Celsius, it is converted into Kelvin scale. We can take the some examples. The first example is, we can take the degree Celsius is equal to suppose 27. Then find the Kelvin scale. So here we can take the one important formula, that is the temperature converted into Kelvin scale. K is equal to 273 plus degree Celsius. So this is the very important formula to convert the temperature in degree Celsius to Kelvin scale. So then we can write K is equal to 273 plus degree Celsius how much? 27. Then we can write the K is equal to 300. So this means the temperature in degree Celsius is equal to 27, that is equal to 300 in Kelvin scale. We can see another example, that is suppose degree Celsius is equal to 300, then find the Kelvin scale. Then formula is K equal to 273 plus degree Celsius. Then K is equal to 273 plus degree Celsius how much? Sorry, this is 30. Then we can write K is equal to 303. So this is the answer. Then next we can find out the reverse of Kelvin scale. Given the Kelvin scale, find out the degree Celsius. Then we can write the another example, that is suppose the degree Celsius Kelvin scale is equal to, given that 300, and find out the degree Celsius temperature. Then we can write take the K is equal to Kelvin scale degree Celsius temperature is equal to Kelvin scale minus 273. Then K minus 273. Therefore degree Celsius is equal to K means 300 minus 273. Therefore degree Celsius is equal to 27. So this is also one of the example to convert the
temperature from Kelvin scale to degree Celsius scale or degree Celsius to Kelvin scale. So we have the another formula. Let's see, take a screenshot. Okay, here next we can observe the different scales of temperature: degree Celsius, Kelvins, and Fahrenheit. What is the lower fixed point, upper fixed point, and how it is divided into equal parts. So let's see. First one, degree Celsius, and second one, Kelvin scale, and third one, Fahrenheit. Fahrenheit. So here, what is the lower fixed point and upper fixed point? So lower fixed point means here ice point. So that is ice point. So ice point in degree Celsius or lower fixed point or freezing point is 0. Next to what is the upper fixed point? Upper fixed point or boiling point. Upper fixed point or boiling point. Upper fixed point or boiling point of degree Celsius is 100. Is 100. Next one, what is the ice point in Kelvin scale? So ice point in Kelvin scale is 273. Next, what is the boiling point is 373. Next, Fahrenheit. Fahrenheit lower fixed point is 32 and upper fixed point is 212. 212. So here we can observe the it can be divided into how many equal parts. Then we can write the upper fixed point minus lower fixed point. Then 100 minus 0, that is equal to 100. So here also same way, 373 minus 273, that is also 100. Next one, 212 minus 32, that is 180. So 212 minus 32, that is 180. So these are the temperature scales of degree Celsius, Kelvins, and Fahrenheit. So highest point is 0, Kelvin scale is 273, Fahrenheit is 32. So here you already know the degree Celsius. 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvins, and also 0 degree Celsius is equal to 32 Fahrenheit. So here we can find out the another important temperature conversion formula. Then that is we can write the degree Celsius minus lower fixed point. Degree Celsius minus lower fixed point by divided into equal parts. Divided into equal parts, that is 100. That is equal to Kelvin scale minus lower fixed point into equal parts, that is K minus 273 by 100, that equal to next to Fahrenheit. F is equal to F minus lower fixed point 32 by equal parts 180. So here you can divide it into 5, 5 and 9. Then you can write the degree Celsius minus 0, that is C by 5, that equal to K minus 273 by 5, K minus 273 by 5, and final F is equal to F minus 32 by 9. So this is the formula to use to find out the temperature conversions. So degree key formula మనం యూజ్ చేసుకొని డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి కెల్విన్స్ లోకి, అలాగే కెల్విన్స్ నుంచి డిగ్రీ సెల్సియస్ లోకి, లేదా కెల్విన్స్ నుంచి ఫారెన్హీట్ లోకి, లేదా ఫారెన్హీట్ నుంచి కెల్విన్స్ లోకి మనం టెంపరేచర్స్ అనేది ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్.
So next one, thermal equilibrium. Thermal equilibrium. సో దీన్ని తెలుగులో మనం ఉష్ణ సమతా స్థితి అంటారు. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ ఉష్ణ సమతా స్థితి. సపోజ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం? ఇఫ్ two bodies attain the same temperature, two bodies attain the same temperature. Suppose we can take the two systems A and B. So these two systems are not thermal equilibrium, but individually these two systems are equilibrium with the third system, that is C. So suppose A is equilibrium with C and B is equilibrium with the C. So both are separately equilibrium with C. Then you can say that automatically A, B two systems are in thermally equilibrium. So this is the thermal equilibrium. We can take another example. Suppose we can take the body A, another body B. So these two bodies kept together. So suppose the first body temperature is 50 degrees and the second body temperature is 40 degrees. So the two bodies placed together, then after you know the heat. Heat is a form of energy. It can be transferred from hot body to cold body. Then heat transfer from A to B after the temperature attain the same. If two bodies attain the same temperature, suppose these two is heated, then the final temperature is 45 degrees. So that is the thermal equilibrium. అంటే రెండు వస్తువుల్ని తీసుకుంటే ఆ రెండిట్లో ఒక దాంట్లో టెంపరేచర్ 50 డిగ్రీలు, ఇంకో దాంట్లో 40 డిగ్రీలు అని తీసుకుందాం. ఈ రెండింటిని ఒకే దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా వేడిగా ఉన్న దాంట్లోంచి కూల్గా ఉన్న దాంట్లోకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని మనకు తెలుసు. దీని ప్రకారము కొంతసేపటి తర్వాత ఈ రెండింటిలో ఉష్ణం అనేది బదిలీ జరిగి రెండు ఒకే ఉష్ణాన్ని చేరుకుంటాయి. దానిని మనం ఉష్ణ సమతా స్థితి అంటాము. That is thermal equilibrium. Next, what is the relation between temperature and kinetic energy? So the relation between temperature and kinetic energy. Temperature and kinetic energy. So here kinetic energy. So what is the meaning of kinetic energy? Kinetic means the kinetic energy formula K is equal to half mv square. So here kinetic energy, any body is in motion, it possesses the kinetic energy. ఒక వస్తువు కదలికలో ఉంది లేదా చలనంలో ఉన్నప్పుడు దానికి ఉండే శక్తిని గతి శక్తి అంటాము. అంటే ఒక వస్తువు చలనంలో ఉన్నప్పుడు అది గెయిన్ అయ్యే శక్తిని గతి శక్తి అంటాము. సో ఏ బాడీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్, ఇట్ possesses the kinetic energy. So the formula is K is equal to half mv square. Then what is the relation between temperature and kinetic energy? Suppose we can take the two beakers. So one beaker, so these two are transparent beakers. One beaker having the hot water, another beaker having the cold water. So take cold water, another one having the hot water. అంటే ఒక గాజు పారదర్శకంగా ఉండే రెండు గాజు బీకర్లను తీసుకుంటే ఒక గాజు బీకర్లో చల్లటి నీటిని, మరొక గాజు బీకర్లో వేడి నీటిని తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నౌ we can take some food colors or KMnO4. Some food colors or KMnO4 is placed on the water. Suppose మనం కొన్ని ఫుడ్ కలర్స్ని లేదా రంగులని ఆహార పదార్థాల్లో మనం ఉపయోగించే వంటకాల్లో ఉపయోగించే రంగులని లేదా KMnO4ని కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే, సో దీన్ని మనం
ఈ వాటర్లో డిప్ చేస్తే ఇవి వీటి యొక్క మోషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది గమనించాలి. సో దీన్ని చూస్తే, సో ఇన్ విచ్ వన్ ఇస్ ద fast to move, colors spread fastly. So we can observe clearly in hot water the color completely spread fastly compared to the cold water. సో ఈ రెండిట్లో మనము చల్లగా ఉన్న వాటిలో కంటే కూడా వేడి నీటిలో కలర్ అనేది వేగంగా మూవ్ అవడం జరుగుతుంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది hot water compared to the cold water. So that's why you can say that the temperature is increases. Temperature is always proportional to the kinetic energy. Temperature is always directly proportional to the kinetic energy. This means the temperature is increases, the kinetic energy also increases. The temperature decreases, kinetic energy also decreases. So that is the relation between temperature and kinetic energy. And also we can take the another example. So that is one activity in our textbook. So that activity you can take. Suppose we can take the one beaker. Half of the beaker filled with water. And above the half of the water we can fill with oil. And this one is water. Oil and water. So here we can take the one thermometer is placed at the water, another thermometer placed on the oil. Also we can place the one plate, two hold plate placed on the beaker. So here we can observe the, or it can be heated. So the beaker is heated, then the temperature, we can observe the readings of water temperature and oil temperature every 3 minutes. We can observe clearly the water temperature automatically lasts and oil temperature is increases. So water temperature decreases and oil temperature is gradually increases. And we can take the another example. So because of here it can be depend upon the specific heat. So what is the meaning of specific heat? So specific heat means the amount of heat energy required to raise the temperature 1 gram of substance to 1 degree Celsius. That is called specific heat. Suppose here you can write the heat is directly proportional to the mass of the substance. Heat is directly proportional to the mass of the substance and the heat is directly proportional to change in temperature. Heat is directly proportional to change in temperature. So from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, we can write Q proportional to M into delta T. So here Q is equal to, we can take the equal to, remove the proportionality, taking to be equal to, you can take some constant, that constant is S. So here S means specific heat. Where we can find out the specific heat, then it can be written as S is equal to Q by M delta T. So this is the formula of specific heat. Formula of specific heat. The definition of specific heat is the amount of heat energy required amount of heat energy required to rise the temperature
to rise the temperature 1 gram of substance to 1 degree Celsius. So here clearly observe 1 gram of substance to 1 degree centigrade. 1 degree Celsius. So you already know the 1 calorie definition. Calorie means the amount of heat energy required to rise the temperature 1 gram of water by 1 degree Celsius. So here specific heat means the amount of heat energy required to rise the temperature 1 gram of substance to 1 degree Celsius. So this is the specific heat formula. So next we can write the CGS units and SI units. The CGS units of specific heat and SI units of specific heat. The CGS units we can write the CGS units of heat is calorie. Calorie per mass CGS units gram and temperature CGS units degree Celsius. So calorie per gram degree Celsius. That is the CGS units of specific heat. Next SI units. So the heat SI units is joule. Per mass SI units is kg or kilogram into change in temperature. Temperature CGS SI units is Kelvin. So joule per kg Kelvin is the SI units of specific heat. సో మనం ఏదైనా ఫార్ములా రాసేటప్పుడు దాని నుంచి దాంట్లో ఉన్న టర్మ్స్ నుంచి మనము ఫార్ములాస్ రాసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సిజిఎస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్. సో టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ కి స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. నెక్స్ట్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ. సో ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూస్ అనేవి ఒక్కొక్క దానికి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. సపోజ్ లెడ్. సో లెడ్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ అనేది 0.031 గా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఆయిల్. సో అల్యూమినియం చూసుకోండి. అల్యూమినియంకి 0.21 గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆయిల్కి 0.5 గా ఉంటుంది. అలానే సీ వాటర్కి 0.9 గా ఉంటుంది. సో 0.95. సో వాటర్కి 1 గా ఉంటుంది. సో అలానే సో ఇవి ఒకసారి మనం వాల్యూస్ కనుక గమనించినట్టయితే ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఈ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ చేసుకొని స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూస్ అనేవి డిపెండ్ అవుతుంటుంది. సో అలానే మెర్క్యూరీకి 0. ఐస్కి 0.5 ఉంటుంది. ఆయిల్ కూడా 0.5 ఉంటుంది. సో ఐస్ కూడా 0.5 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే లీస్ట్ దేనికి ఉంటుంది అంటే లెడ్. సో లెడ్ ఈస్ ద లీస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ అండ్ హైయెస్ట్ ఈస్ ద వాటర్. సో వాటర్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ అనేది దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుందో దాంట్లో టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో దేంట్లో స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ అనేది తక్కువగా ఉంటే దాంట్లో టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో రెండు ఆపోజిట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్. అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటే హీట్ అబ్జర్వ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ హీట్ లోగా ఉంటే హీట్ అబ్జర్వ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దీని నుంచి మనం దీని అప్లికేషన్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్? అప్లికేషన్స్. సో అప్లికేషన్స్ లో ఫస్ట్ suppose when you see the samosa, the upper layer of the samosa to be appear to be cool, but when you eat it is very hot because of the food ingredients on the
inner of the samosa, the specific heat value is high. That's why samosa inner food gradients is very hot. So because of surface specific heat. And the second one, you can take the some different fruits brought out from the refrigerator. So we can observe the watermelon is cool from a long time because of it contain more water. So the specific heat value is higher of the water. So water కంటెంట్ పుచ్చకాయలు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో చల్లదనం అనేది ఎక్కువసేపుగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ. ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం ఏమని, స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది వేడి తక్కువగా ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ దేనికైతే తక్కువ ఉంటుందో దాంట్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అని. సో అలానే ఇక్కడ వాటర్ మెలన్లో ఎక్కువగా వాటర్ ఉంటుంది, వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి రిమైనింగ్ ఫ్రూట్స్తో పోల్చుకుంటే మనకి వాటర్ మెలన్ ఎక్కువసేపు కూల్గా ఉంటుంది. సో అలానే సమోసా కూడా చూసుకుంటే సమోసా పైకి చల్లగా ఉన్న మనం తిన్నప్పుడు వేడిగా ఉంటుంది. అంటే లోపల ఉన్న పదార్థం ఏదైతే మనం తీసుకుంటాం ఆనియన్ కానీ లేదా సమోసా కానీ రిమైనింగ్ ఫుడ్ గ్రాన్యుల్స్ ఏవైతే మనకి దాంట్లో తీసుకున్నామో ఇవి ఎక్కువసేపు వేడిగా ఉంటాయి. ఈ రెండింటికి కారణం కూడా స్పెసిఫిక్ హీట్ అని చెప్పవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. నెక్స్ట్ వన్ మనకి మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. Method of mixtures. Suppose the amount of heat energy required, amount of heat gain and amount of heat loss. So what is the principle of method of mixtures? Net heat loss is equal to net heat gain. Suppose here we can take that amount of heat energy loss of the body, then we can write Q1 is equal to M1 S into T1 minus T. So this is the amount of heat energy loss, and the amount of heat energy gain T2 is equal to M2 S of T minus T2. So then we can write so here the principle is the amount of heat energy is equal to Q1 is equal to Q2 without any loss of energy. So then we can write M1 S of T1 minus T, that is equal to M2 S of T minus T2. So here S cancel, remaining multiply the M1 T1 minus M1 into T, that is equal to multiply the M2 T minus M2 into T2. Then we can take the positive terms M1 T1 minus M2, that is plus M2 T2, that is equal to here M2 T. So this minus you can write it here as M1 plus M1 T1. So you can write the M1 T1 plus M2 T2 same. So here we can take the common term, that is T. Then we can write the order M1 plus M2. So order M1 plus M2. Then we can find out the method of mixture. Final temperature T is equal to, we can write M1 T1 plus M2 T2 by M1 plus M2. So that is the final temperature. Final temperature. Suppose we can take the two different objectives. So the final temperature of two bodies is T equal to M1 T1 plus M2 T2 by M1 plus M2. Suppose here we can take the one problem. So example problem is, suppose a body heated from 50 degrees. So mass is 50 degrees, mass is 50 grams, and temperature T1 is equal to 20 degrees Celsius, and it is poured into the another beaker that mass is equal to same 50 grams and temperature is 40 degrees. Then find the final temperature. అంటే ఒక బీకర్లో 50 గ్రాముల నీటిని తీసుకొని, సపోజ్ ఇది చూడండి, ఒక బీకర్లో 50 గ్రాముల వాటర్ని తీసుకుందాం.
దీని యొక్క మాస్ 50 గ్రాములు అయితే ఇప్పుడు ఉండే ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ 20 డిగ్రీస్ అంట. అయితే దీంట్లో మళ్ళీ ఏం చేశారు, అనదర్ 50 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేశారు. 50 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు దీని టెంపరేచర్ 40 డిగ్రీస్ ఉందనుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కోవాలి, ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఫైనల్ టెంపరేచర్ T ఈక్వల్ టు m1 ప్లస్ m2 m1 T1 plus m2 T2 by m1 plus m2. So therefore we can find out the T that equal to m1 means 50 into T1 means 20. So plus 50 T2 means 40 by m1 plus m2. So 50 plus 50. So we can take CD. So 5 to 3 is 1000 plus 5 4 is 2000 by 50 plus 50 100. Then 40 is equal to 1000 plus 2000 total 3000 by 100. So two zeros cancel. The final temperature is equal to 30 degrees. So this is the solution. అంటే మనం 50 గ్రాముల నీటిని 20 డిగ్రీల టెంపరేచర్ గల ఒక బీకర్లో తీసుకొని దీంట్లో అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేసామంటే 50 గ్రాముల సేమ్ కంటెంట్ ఉన్న వాటర్ తీసుకొని ఈసారి టెంపరేచర్ 40 డిగ్రీలు ఉన్న టెంపరేచర్ని తీసుకొని రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే దాంట్లో ఫైనల్గా టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 30 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్? ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? సో ఈ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ కి ప్రిన్సిపల్ ఒకటి ఉందండి. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే నెట్ హీట్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్. సో నెట్ హీట్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్ అని చెప్పచ్చు. అంటే ఒక వస్తువు కోల్పోయిన ఉష్ణం మరొక వస్తువు గ్రహించిన ఉష్ణానికి సమానం. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్. So take a screenshot.